Good evening, ladies and gentlemen. This is to start with a general welcome to you all. For those who don't know me, my name is Petra, and I'm here welcoming you all on behalf of the Association of Ukrainians in Great Britain, Coventry branch. I say that's a general welcome because before we actually start with anything, there are three important things I need to say. The first one is about safety. Bearing in mind that for a number of you, this is the first time in our premises, just to let you know that the emergency exits, should they be required, are the double doors at the back of the hall and the two doors at the side. Yes, I do look like an airline pilot. Yes, I know. But that's where they are. Those two doors lead straight out onto the street. These two take you through the bar where you just come in and out onto the street. Okay? I'm pleased to say there are no planned emergency alarms to go off today. We don't want to disrupt your evening, but in the event, you'll know it's ringing. Trust me. Your ears will hear it. But that's where it is. And the muster points are basically across the road. Okay? And all we would ask as well, as you know, everybody's had to pre-register to come here, so we do have a list of people that are here. If, in the unlikely event, there is an alarm that requires evacuation, please don't decide, that's it, I'm running off into town or going home, because we will still need to account for you to make sure that you're there and not still in here. Because should the fire brigade need to come, they'll be looking for missing persons in here. And if you've gone up into town to have a disco or whatever, we won't know what you're looking for. We won't know that we're looking for you. So thank you on that point. The second thing is your comfort. Whilst you will have come in through the bar, through this door just here, can I ask that during the concert part of the programme, if I can ask you to go through that centre door there, and then up the corridor to the back room, the restrooms. And that's purely because we want to stop the sort of traffic going through here whilst you're all trying to watch it and people are coming in out of this front door. Okay? So please try and use the corridor, the door in the middle, and then go up to the corridor. It's all signposted just there. And second, lastly, is convenience, and that is to ask, please, all mobile phones, either off or silent. Now I will say, just to give you a bit of a financial incentive, is at the end of the concert today, we will be announcing a collection to the Help Ukraine Fund. I'm hoping nobody disagrees with this, but should your phone go off during the concert, and we hear it, that's a £5 penalty fine for you. That's enough of a financial incentive. So, on that point now, may I therefore, on behalf of the Association of Ukrainians in Great Britain, Coventry branch, welcome you all. Specifically, if I can welcome, and this is a welcome in absentia for the time being, is we have invited Lord and Lady Mayoress here. Unfortunately, they were unable to attend due to other prior engagements. However, deputising for them will be former Lord Mayor, Councillor John McNicholas, and his good lady wife, June McNicholas. However, they've had a bit of a personal crisis this afternoon. The boiler broke down, so they are attending. They will be here, but slightly delayed. So, formally, on behalf of them, we welcome them. We welcome city councillors here today. We welcome representatives of the migration team, specifically Peter Barnett, who heads that team and is very much responsible for the people that you will be seeing on stage today and making sure that they're looked after. Very much a part of this group, and we very much welcome you, are the hosts and sponsors for having opened your arms, your hearts, and importantly your homes to welcome the Ukrainian arrivals into the city of Coventry, the city that is a city of peace and reconciliation, giving them a safe sanctuary, a safe place over their heads. So a very special warm welcome to you all. There are representatives of the Coventry Refugee Migrant Centre, Freeman's Guild, Rotary Club, Godiva Sisters,
And again, joining them amongst them will shortly be Lady Godiva Prue-Peretta herself, again being slightly delayed due to other events. Members of the Association of Ukrainians in Great Britain and also the Association of Ukrainian Women, as well as members of the wider Ukrainian community. A big, warm, very big, warm welcome to you all. Today is very much about two words. Thank you. Thank you from our Ukrainian guests to all in this room, and those who are not here today, but whom we as a whole represent in our individual guises of the welcomes that I've just announced. Can I just say also that, as you know, you had to pre-register to come here, and you might look around the room and see there are some empty places at the back. Can I just confirm that these are not no-shows, and somebody else could have been here. Those places are actually reserved for our performers and caterers, because they will obviously be joining us either to watch and eat as they're able to during the course of the evening. So I just wanted to make that point, because there are people who have been saying, oh, can I come, is there a spare place? And people look around and see empty places, so I felt I needed to explain the rationale for those current empty places. Today's on-stage programme, today's food, is all the work of our Ukrainian guests. A number of us have facilitated, supported, shown where everything is, how to use facilities, resources. But today's output is almost all of their own hard work and effort, which I'm sure you will shortly see on here. And on that note, because today is not about me or us as such in a polite way, it's really about them, and I don't mean them and us, but them as our Ukrainian guests, our refugees, whom we very much welcome here. So without further ado, it's on with part one, which is the concert/theatrical programme. Ladies and gentlemen, sit back, relax, and enjoy the Ukrainian Evening. Що таке Україна. Жити та розвиватися на стику двох різних періодів. Залежної України, яка існувала під тиском радянської влади, і незалежної вільної України, де сьогодні відбувається відродження нації. З'явився шанс стати повноцінним суб'єктом світової спільноти. I was lucky to grow up together with Ukraine, to become more educated, to understand and feel what Ukraine is. To live and develop at the junction of two different eras, dependent Ukraine, which existed under the pressure of the Soviet government, and independent, free Ukraine, where the nation is reviving today. There was a chance to become a full-fledged subject of the world community. Насправді історія України має коріння у більше ніж 1000 років. Сьогодні це очевидно. Отже, наша самоідентифікація народжується із середини кожного з нас. Ми усі вже можемо сміливо говорити, що ми, українці, ми маємо риси, що відрізняють нас, а також об'єднують усім демократичним світом. Це щирість, сміливість, рішучість та повага один до одного. In fact, the history of Ukraine has its roots in more than 1,000 years. This is obvious today because our self-identity is born from within each of us. We can all confidently say that we are Ukrainians. We have features that distinguish us and also unite us with the entire democratic world. This is sincerity, courage, determination, and respect to each other. Сьогодні ми хочемо показати вам лише окрему маленьку історію, що так чи інакше вплинуло на становлення сучасної України. Ми хочемо розділити з вами наші почуття, зазирнути разом з вами в історію України. Тож
Тож рушаємо. Today, we want to show you only certain moments of history that in one way or another influence the formation of modern Ukraine. We want to share our feelings with you. We want to look into the history of Ukraine with you. So, let's go. Майбутнє кожного народу і кожного із нас, українців, визначає ДНК. Код ДНК. Він в нашій історії, в наших традиціях, в нашій музиці. Ви зараз бачите Ігоря Янчука, звичайного вуличного музиканта, якого напередодні параду побачили організатори події. 964 рік. Ми в Києві, столиці краси. Легендарна княгиня Ольга із сином Святославом, якого згодом назвуть Горобим. Син Святослав поширив Русь, переміг козацький каганат і добився миру із Візантією. А спадкоємцем Хороброго став хреститель. Князь Володимир не лише хрестив Русь, а й визначив її рух, вік цивілізації та державного визнання. Золоті Ворота, Софія Київська, перша бібліотека за часів Ярослава Мудрого, Київ перетворюється на потужне, заможне місто. Зникає Русь, а нащадки славетних князів продовжують перемагати. Козаки, українські лицарі, горда воїнська спільнота. Вони вважали себе захисниками не лише рідних земель, а й християнської віри. Та не лише чоловіками славна Україна. Перед нами Роксолана, легендарна Хюрем-Султан, дружина Сулеймана Пишного. Богдан Хмельницький, видатний полководець і дипломат, творець української козацької держави, перший її гетьман. Створення Конституції Пилипа Орлика, першої у світі Конституції, що встановлювала основи державного устрою. Світ ловив його, та не спіймав. Мандрівний учитель, філософ і правилець Григорій Сковорода. Вперше надруковано Енеїду Івана Котляревського, та ще не в повному виданні. Друзі Тараса Шевченка виховують його із співацтва. А це Микола Гоголь, поміж героїв своїх вечорів. Леся Українка та її матка з лісової пісні.
happiness and progress flames today as did of old. Nay, record inquisition, knows the royal despot Christian, knows the trust in war instructed, knows the grimes scam constructed, nor informers does dark trade, none can lay it in their grave. Повернення української родини до звичайного життя повертає надію на мирне та щасливе майбутнє. The return of the Ukrainian family to normal life brings hope of a peaceful and happy future. Що ти ділиш? Давай мене!
Непокорних селян радянська влада карає голодом. Ми завдячимо Великій Британії за вельського журналіста Карета Джонса, який розповів світу про голодомор в Україні. Зараз ми просимо запалити на свічки, які стоять кожного на столі в честь пам'яті про загиблих. The Soviet authorities punished disobedient peasants with starvation. We are indebted to the Welsh journalist Gareth Jones, who told the world about the Holodomor in Ukraine. Now we ask everyone light the candles on each of your tables, please. Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертву сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі, запалив нашу пам'ять свічки, та ці душі листочки опалять, хто став в тіні в злодні оки. Без притулку у храмі Господнім, поміж хвилями лети ріки, стогнуть душі, бо в серці народів проросли забуття колючки. Полікуймо свічею золею, де минуле згадаємо усім, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Щоб у ранки і теплі, і холодні не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. У західній частині України, тоді ще на польській території, для України починається Друга світова війна. In the western part of Ukraine, at the time part of the Polish state, the Second World War begins for Ukraine.
In August 1939, the foreign ministers of the Soviet Union and Nazi Germany sat down in Moscow and signed the infamous Treaty of Non-Aggression. Known as the Molotov-Ribbentrop Pact, it contained a secret protocol that carved the region into spheres of influence, paving the way for World War II. The agreement surprised the world. On September 1st, 1939, Nazi Germany invaded Poland. 2 weeks later, on September 17th, the Soviet Union attacked from the east. Eventually, all of Poland was divided and occupied. In compliance with the secret protocol, Stalin later also attacked Finland, installed pro-Soviet governments in the Baltic states, and occupied regions of Romania. The 3 Baltic states and parts of Romania and Finland were eventually annexed into the Soviet Union. On June 22, 1941, Nazi Germany attacked the Soviet Union. Під час Другої світової війни Україна опинилася між двома тоталітарними державами – Радянським Союзом і нацистською Німеччиною, які намагалися використати її економічний потенціал, людські та природні ресурси. Україна не була ініціатором Другої світової війни, але війна проходилася двічі усієї її території. Спочатку на схід, згодом на захід, завдавши небаченої руйнації країни та її населення. На думку вітчизняних вчених, Україна була учасницею антигітлерівської коаліції. Наші співвітчизники у складі 4 українських фронтів від Дніпра до Ельби пліч-опліч із союзниками звільняли Європу від нацизму. Позитивним названням для України після завершення Другої світової війни стало надання їй статусу співзасновниці Організації Об'єднаних Націй, що було визнанням внеску українського народу в перемогу над нацизмом і зміцнення миру у всьому світі. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моєї Україні ніхто не стріляє, ніхто не калечить, ніхто не вбиває. В моєї Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї Україні чудові сусіди, запрошують гості, і я до них їду. Сусіди в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають прилади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Займаються спортом, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, терикони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, кратко. I want to say in simple words about what bothers me in the evenings, about how I draw a picture in my mind of how I see my Ukraine. In my Ukraine, no one shoots, no one maiming, no one kills. In my Ukraine, there is no fighting. Everyone values their own and others' lives. My country has wonderful neighbors. They invite me to stay and I visit them. And these neighbors often visit us. They don't lie, they don't steal, they don't spend everywhere. In my Ukraine, there is honest government. The people compose the laws about it. It works and works from morning to night to look people openly in the eye. In my Ukraine, people don't spit on the floor. They get help and they give help. And the youth do not drink or smoke. They play sports and really love to sing. In my Ukraine, the girls are polite, and boys know how to love them sincerely. They learn to live, they read books, and our parents are proud of that. In my Ukraine, there are no borders. The sea, the
sun, the needle, the terracones, the Carpathians in winter in snowy caps. This is my Ukraine. I love her. Full stop.
Наприкінці Другої світової війни Велика Британія прийняла перших біженців з України. Так почала зароджуватися перша українська діаспора у Великій Британії. At the end of World War II, Great Britain accepted the first refugees from Ukraine. So the Ukrainian diaspora started in Great Britain. Після багатьох репресій та депортації татарського народу з приходом України на територію Криму наступає злагода. After many repressions and deportations of the Tatar people in Crimea, the arrival of Ukraine brings harmony. У часи умовного миру приступає кривавий терор, направлений на критиків радянської влади. Дисидентів нищать у психічних лікарнях і таборах. Так гине Василь Стус, відбуваючи 10-річний термін ув'язнення. At the time of supposed world peace, terror reappears, aimed at critics of the Soviet system. Dissidents are imprisoned and destroyed in psychiatric hospitals and camps. This is how Vasil Stus died, while serving a 10-year prison term. В цей період народилося багато українських пісень, одну з яких ми почуємо прямо зараз. Many Ukrainian songs were born during this period. You will hear one now.
не стріляю птаха на світанні. Може, не любов твоя остання, може, до кохання білий лебідь, що крізь ніч летів до тебе. Не стріляй птаха, не ламайте крила, твоє щастя прилетіло. Не стріляй птаха, не стріляй птаха, краще з небом неба полети. Не ругай тобою, не ламай калину, світло мрію журавлину. Збережи назавжди, збережи назавжди, ти на все життя мій збережи. Ти на все життя їх збережи.
Революція на граніті. На Майдані вперше з'являються намети. 24 серпня 1991 року влада приймає акт незалежності України. Україна розквітає. З'являються перші олімпійці. Фігуристка Оксана Баюк, борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник. Revolution on granite. Tents appear on Maidan Square for the first time. On August 24, 1991, the parliament adopts the Act of Independence of Ukraine. Ukraine is flourishing. The first Olympians appear, figure skater Оксана Баюк, Greco-Roman wrestler В'ячеслав Олійник. Зараз просимо всіх встати та разом заспівати гімн України. Now we ask everyone to stand for the Ukrainian national anthem. В Україні стає популярною західна музика та культура. West music and culture are gaining popularity in Ukraine. Майдан Незалежності, помаранчева революція. Багато українців виїжджають за кордон. Independence Square, Orange Revolution. A lot of Ukrainians travel abroad. Ти знаєш, що ти людина. Василь Семененко. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. You're a person by Василь Семененко. You know that you're a person. You know this, or do you not? Your smile is unique. Your pain is unique. The eyes only you have got. Tomorrow you'll be here no longer. No more on this earth will you be. Others will walk, and will laugh, and will talk. Others much better, more evil than we.
Today all is here just waiting, the meadows and lakes and the unbounded steppes. And to live you must rush, to love you must rush. Hurry up, wake up, don't sleep. For in us you're still a person, and whether you like it or not, your smile is unique, your pain is unique, your eyes only you have got. Наші зорі бурі свищуть, обіймає стан дівочий, чорний дим от пожарища. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала, вистріля земля тремтіла, я набої подавала. Весна, цвіт калини, перепел замок у житті. Ще вчора тут жили ми, а сьогодні тут чужинці. Нас весна не нам зустріла, і не ті пісні співала, вистріля земля тремтіла, я набої подавала. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала, вистріля земля тремтіла, я набої подавала. Чорні ночі нам не спати, із тривогами своїми, всіх кривавих окупантів проженемо з України. Ми не вийдем з тобою, ми не станем на коліна, стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала, і
Який реально красивий наш тобою край, гори, доли, ріки, чорнозем. Дивись, який реально вони люди народились знов, ранковий повний щось Ми можемо зробити все самі, можемо війти ми під землі, але навіщо нам іти? Я візьму свої руки і піду, і допоможу всіх, хто знавіду. Я почну міняти світ і себе. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна, вільна і єдина. Вільна Україна. Ти тут майбутнє сам собі будуєш, бо що треба сильно драматуєш, повертайся на країну мати. Українські пісні, танці, звіки, кого серця ритму. Мова наша солов'їна, ми озвучені як молитва. Є відомі в світі наші народи спортсмени. Політичні та суспільні зміни в Україні викликані протестом громадян України проти протиправного розгону мирної акції студентів та громадських активістів. Мирні протести були направлені на спротив відходу політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. Political and social changes in Ukraine, sparked by the protest of Ukrainian citizens against the illegal crackdown on the peaceful action of students and public activists. Peaceful protests were directed against the departure of the country's political leadership from the legally established path towards European integration. Сонце і дим, мало хто знає, що буде з ним, що буде завтра, в юних думках, когось надія, а когось страх. Мама, кому ж ми молилися, стільки іще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Стали батьками доньки, сини, все кольорові, бачили сни і цілували руки брехні, за тихі ночі віддали дні. І на калин похилилося, мама, кому ж ми молилися, стільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Як було добре там і колись, там, де без поту, там, де без сліз, але не було
А чи зможеш ти? Гілля калин похилилося. Мама, не ти, ми молилися. Скільки іще забере вона твоїх дітей, не твоя війна, твоїх дітей. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. – 24 лютого 2022 рік. Війна. В Україні відбувається відродження нації, а саме незламність, стійкість, воля і нарешті довгоочікувана справжня незалежність. Українці завжди відроджували своє – культуру, цінності, але дуже високою ціною. Та відродитись повністю не діставало сил. Але сьогодні ми це зробимо. Ми зможемо закінчити цю війну остаточно перемогою. Завдяки нашим партнерам та союзникам. Українці повертають своє і ніколи не претендують на чуже. Для українця воля – це найбільша цінність, найбільший скарб. February 24, 2022. War. The nation is reborn in Ukraine. Neighborly. Indivisibility, stability, will and finally the long-awaited true independence. Ukrainians have always reviewed their culture and values, but at a very high cost. But they did not have the strength to review completely. But today we will do this. We will be able to end this war with a final victory thanks to our partners. Ukrainians will regain what is theirs, having never claimed someone else's. For each Ukrainian, freedom is the greatest value, the greatest treasure.
that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, cause we live in life at a different pace. I think I'm race, keep the pressure on your bound to face. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. See you do it that you're on the screen and forget to be. Use the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, or we should head out to the place where the music plays, and then we'll go on. Just stepping with the woman I love. All my troubles standing up and down. You're right, electrified. We'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it is to be golden up, alone and up, and all we need is us to go all night, night. Just step in with the woman I love. Night, yeah. All we need is us to Убивали за мною далеко го. Ти за кермом невідомий чи небо, була небо, мене так і залишаєшся вдихати дим. Останні запахи його із дим. І пам'ятай, ти хотіла б ним. Прийти до того, що спочатку на тим свій бій замовкним, ніхто не вийде із води сухим. Нас застата переживали, як сигнал драма місяцями. Герої ми душою ран, герої сюжет, тільки ще ракет. Ми обіцяємо, коли все мине. Я танцюватиму з тобою соу-соу і цілуватиму тебе любов. Знов і знов чекай мене, коли все замине. Я веду з тобою в цей флоу, зацілую тобі любов. Знов і знов чекай мене, коли все замине.
завдячуємо Великій Британії та її громадянам. Відкрите, щире та дуже розумне суспільство, завдяки якому Україна може рухатися в бік світової спільноти без перешкод. The history of Ukraine consists of a lot of painful periods, but it is due to this history that Ukraine has its present and future. For this, we are grateful to the Great Britain, an open, sincere and highly developed society, due to which Ukraine can move towards being a full member of community without obstacles. Далі всіх запрошуємо відвідати наші українські страви. And next, we invite everyone to try our Ukrainian dishes. Wow. Forgive me if I well up a little bit, but that's how this evening has taken me so far. And I challenge anybody, if there's anybody in this room tonight who can put their hand up and say they haven't got a lump in their throat for what you've seen this evening, then please do so now. I think there won't be many hands going up if at all. What a fantastic evening. Before I conclude the thank yous, I'm now going to invite, and I did in absentia, welcome deputising for the Lord Mayor, the former Lord Mayor, Councillor John McNicholas, who has been an absolute staunch supporter of Ukraine, Ukrainians, ever since the war broke out on the 24th of February this year. And we're very pleased and honoured to have him with us this evening, as well as your good lady wife June. Welcome to you. Sorry I wasn't here at the time when you actually did arrive. I was doing something on there, I think, just briefly. But may I welcome you to invite you to say a few words, please, on behalf of the Lord Mayor and the Council. Thank you. Thank you, Peter. Good evening, everybody. And it's been wonderful to be amongst friends. And what we've just seen, I think it's really worth putting our hands together again for the performers. Weren't they fantastic? Multi-talented performers all. Thank you so much for inviting June and myself. You have given us a taste of the beautiful culture of Ukraine. And I must actually offer apologies for being late. Very mundane in many ways. Our boiler broke down. And we had to seek a plumber, get him to come out, give us a temporary repair. But I'm very much minded that in Ukraine, 10 million people are suffering from weaponized energy, and they can't call anybody out to repair in an afternoon. And they are going to go through a dreadful winter. And my heart goes out to all those people that will be suffering. Our Lord Mayor, Kevin Mayton, is so disappointed to not be able to be here this evening, and he sends his apologies and best wishes. So, I'm back. On behalf of the city, and I'm so happy to be able to stand here amongst friends. As you know,
I had the privilege of being Lord Mayor last year, and during those months, I came to know many of our Ukrainian community. And I saw just a small part of our city's work to welcome those fleeing that brutal war. I saw also the incredible spirit and friendliness of those new arrivals and their desire to not just make a home here in Coventry, but also to help others and be part of Coventry's life. Tonight is your way of thanking the people of the city, but really there is no need. It is our thanks in seeing you safe and happy, but also being reflective of what is happening in Eastern Europe. So this is a night that shows not just the amazing wonders of Ukraine, but also the gifts that peace and welcome can give. And it is a night that reinforces the call of the people around the world that the terrible war being waged in Ukraine by Putin and his henchmen must end, and it must end soon. And we call for a swift return to peace. I also say that we as a city look forward to twinning with the city of Mariupol as soon as is humanly possible. The people of Ukraine have now endured 9 months of terror. Many have lost their lives and our thoughts are with their loved ones tonight and always. Many others have fled their homes to find safety until they can return in peace. And we are honoured to have been able to welcome some of you to our city. Sadly, Ukraine is paying a very high price, fighting tyranny and defending democracy for us all. You will win, and we thank you. We promise we will support those seeking sanctuary, and we are proud that they are our friends and neighbours, our fellow Coventrians. And we have, as we have seen tonight, it's not just a case of Coventry helping our new arrivals. You give us so much in return. The entertainment tonight has been prepared and performed by newly arrived people from Ukraine. And the wonderful aromas coming our way, I have reminded myself of eating. Sorry about that. Are from a traditionally prepared Ukrainian meal we are about to enjoy. This is a message our amazing multicultural city has been spreading around the world for many years, that peace and understanding leads to friendship, and that enriches all our lives. Coventry is renowned around the world as a city of peace and reconciliation. But I learned last year as Lord Mayor that Coventry is also the city of communities and languages, and the city of friendship. Thank you to the Association of Ukrainians in Great Britain, Coventry branch, and to everyone involved in tonight's event. And thank you to the many in this room who have helped our city open its arms to those seeking sanctuary. I'm proud to call you friends. In true Coventry style, that includes many organisations, businesses and charities and residents who have acted as hosts and sponsors and welcomed them into their homes and families. You have all helped show that the city of Coventry will always be there for victims of war and aggression. We will always lead the call for peace and unity. So as we all join together tonight, we remember those who cannot be with us, those who are facing such fear and hardship, and we repeat our promise that we will do all that we can to help.
We urge others around the world to join us in that message and in our call for peace. Thank you. Friends forever. Slava Ukraini. Thank you very much for those very warm and kind words, Councillor John Nicholas. Just before we do end, I've also got one additional request to say a few words, and that is Coventry's very own Lady Godiva. I've got to obviously say it's lovely to see Luba here, our Godiva sister. And to all our friends, Mario, Godiva brother, known him a long time, since school. Yeah, very long time. Since before Luba. So, yeah, we never went out. We were just dinner monitors at school, giving out the food. Oh well, and I dinner often used to monitors. put Mario off his food, because he used to say where the food came from, and say don't eat that, it's terrible. Say the cow, don't eat pie, can't eat cashews. But anyway, we got on very well at school. We did. And it's been fantastic tonight to see these women dressed in their beautiful costumes, but what's most important is their spirit and their hearts, because they've brought something even more special to Coventry. We believe Coventry is the centre of England, but we believe we've got the beating heart of the world in Coventry. And with all these young people coming to Coventry, we're going to even be better. We're going to show the world how special we are together. It's been really wonderful. All your special talents and gifts and your lovely faces make it very special for us. Thank you. Thank you from the bottom of our heart, from all our sisters. We've got Isabel here tonight, our Latin American sister, as well as Lou, our Ukrainian sister, and Margaret, our Chinese sister. So you see, the Godiva sisters, we reflect the world. And it's great to see Father David, because I know that wherever you go, your faith is very important. And I'm sure, have you spoken, Father David? Well, can you come and bless us all? Because our faith is so important to us all. And when we move to another place, we often look for our faith, don't we? So I reckon you'd like to give us a blessing, wouldn't you? I'll give us a blessing. I think Peter and I'm going to preempt things to start off for the food. I will offer a blessing for the food in the which I think you want to. Not just yet. Thank you, Father David. But we did have a peace walk in our city, and we do. So children, if you want to come with us, it's annual. And it'd be wonderful to have you in the church when we visit. We visited this year for the first time the Ukrainian church, and John was with us, Councillor John McNicholas. Did you come with us, June? It's not this year, but we did have our councillor with us, and it was wonderful to visit the different places of faith, because often our faith is part of who we are, and even if you're not of faith, it shows you, how that can make a difference. And your church is wonderful, isn't it? Very, very special. Thank you. Thanks for the opportunity to speak. Bless you. Thank you, Lady Godiva. And whilst we will shortly be concluding part one of this evening in preparation for the traditional Ukrainian meal, just before we do, allow me to say a few words to all those people on stage in Ukrainian. Щирі виконавці, слів немає, щоб акуратно подати свої почуття, наші почуття вашого виступу сьогодні вечора. Хоча ви всі спричинилися, щоб сьогодні вечір здійснився, це справжній український вечір. Вам всім є велика подяка і поклін. Хоча ніколи не хочеться, щоб одиниць відкремлювати, але сьогоднішня програма була створена особливою одною особою. А це я хочу висловити від нас всіх, тому що вона створила цю програму, за всіми бігла, за кухню опікувалася до певної міри і що то зробила,
a to je naša pamanodreta, pani Olena, a pamanatu. Olena is the one who really has been the forefront of tonight's performance, putting it all together. The program, the theme is all her work, principally coordinating it, choreography, and including involving as far as the kitchen. Olena, come forward because not everybody can see you. Everybody should want to have a full look at it. So, thank you very much. I my zakończymy ciucia scenu, bo від нас всіх ми хочемо вам віддячуватися, а то є многое літа. Прошу я всіх стати, you could all stand. We're going to sing in Ukrainian, многое літа, which in Ukrainian 2 words mean many implied happy years. Before we actually get to the food part, you've got a chance now to stretch your legs, go for a comfort break, etc. And we'll announce what the process for the food will be shortly. Ale zanim przystąpię do stołu, ja poproszę, żeby też nam pobłogosławił nasi sprawy. Just going to ask our Father to bless the food before we actually partake. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Христе Боже, благослови їду і пиття рабам Твоїм, бо Ти святий єси завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Dear Lord, bless these gifts which we are about to receive from Thy bounty, and bless the kind hands of our brothers and sisters who have shared in Your great bounty. Amen. Thank you, Father David. Щиро дякую. 10-15 хвилин, а ми проголосимо знову, вже буде готове до їжі. 10-15 minutes just a comfort break, and then we'll announce as far as the food preparations and the process to go through then. So just stretch your legs,